হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আমরা এখন চট্টগ্রাম শহরে ঢুকতেছি। মাত্রই কর্ণফুলী ব্রিজ ক্রস করলাম। সামনে চট্টগ্রাম শহর পার করে আমরা উঠে যাবো ঢাকা হাইতে। ঢাকা হাইতে উঠে আমাদের টার্গেট সরাসরি ঢাকাতে। তো দেখা যাক ঢাকাতে আমরা কয়টায় ঢুকতে পারি। আর আমরা তো জানি ঢাকা চট্টগ্রাম হাইতে প্রচুর গাড়ি এই টাইমে পাওয়া যায়, বিশেষ করে বড় বড় কন্টেনার লরি যেগুলো আর কি। তো আমার সঙ্গে কমিউনিকেটরের লাইনে আছে সাগর। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও আপডেট পেতে অবশ্যই পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করবেন। তো চলুন যাওয়া যাক। ফেনের কাছাকাছি চলে এসেছি। কিছু দূর গেলে ঘরে ফেনি। তো ফেনে থেকেই একটা রেস্ট করবো, দেন খাওয়া দাওয়া ওখানে সেরে নেব। তারপর ঢাকার উদ্দেশ্যে আবার বাইক চালানো শুরু করবো। চ্যালেঞ্জ নেবে না সালা, চ্যালেঞ্জ নেবে না সালা, পাঙ্গা নেবে না সালা। রিক্স আসলে নিলাম না, কি দরকার। এই রাস্তাগুলো ফেনী 42 কিলোমিটার। আমরা ফেনীতে গিয়ে একটু রেস্ট করব, রাতের খাবার খাবো ভাইয়া। এখন সময় 9:30, ওখানে যাইতে ধরেন যে 10টা, বেশি ধরেন একটু। আমার সামনে সিভিয়ার রেপসল ধুনে চলে যাচ্ছে। ও ভাইয়া, সবুজ ভাই কই? ওরা মনে দাঁড়াইছিল। এই টাইপের কিছু একটা হবে, তা না হলে ওরা আমার আগে ছিল। সামনে লিডার। গ্রাম দিয়ে বেরোনোটা আসলে বের হচ্ছে, এখন কি করবো। এই রাস্তাতে শুধু ট্রাক আর ট্রাক, কত হাজার হাজার ট্রাক দিয়ে ওভারটেক করে যাচ্ছে। আর বাসের কথা তো বললাম না, বাস মাইক্রো। এই দেখেন সেই এবার বাসের সিরিয়াল, দাদা ভাই। বাস এবার আমাদেরকে বাস ওভারটেক করতে হবে নাকি ভাইয়া? বামে যাচ্ছে কেন? নাকি সিগন্যাল দিয়েছে দাদা ভাই?
তুমি আমার অনেক যারে এক জনমের ভালোবেসে ভরবে না। ভাই আলসো নিচু আছে না? এই শালারা কি করছে? সৌদিয়া শাহী খুব সাবধানে বটে। হ্যাঁ এই যে উল্টা দিক দিয়ে যে গাড়িগুলো আসতেছে এইগুলো হচ্ছে সব থেকে বেশি রিস্ক কিন্তু। আর আমি বাম দিকে একটু অ্যাভয়েড করতেছি, বাম দিক থেকে ওভারটেক করার জন্য, কারণ বাম দিকে আসার সময় একটু ঝামেলা হইতে গেছিল তাই। কিসের গাড়ি রে ভাই এগুলা? গান বাজে মনে হচ্ছে নাকি। দয়াল বাবার গান হচ্ছে। বেশি না আসেন। চলে এসো ভাইয়া। তুমি এই দুই ট্রাক এরা রাজা, এরা এখানকার রাজা হয়ে পড়েছে।
আমার সামনে সিরিয়ার অনেক চালাচ্ছে, আমার সাথে সাথে আমার লিডারও আছে। की खबर भैया, तुम कहाँ है? मैं तुम्हारा तो नहीं देख सकता है, तुम आ जाओ। हेलो हेलो, মমিন মনে হয় সম্ভবত, তো ঠিক পেলাম না। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা এখন কুমিল্লা হোটেল নুরজাহান থেকে রাতের খাবার খেলাম। যদিও আমাদের ইচ্ছা ছিল ফেনীতে দাঁড়ানোর, তো আসলে গাড়ি টেনে আসার কারণে আমরা একবারে কুমিল্লাতে এসে এখানে ব্রেক দিই। তো এখন চলে গেছি সরাসরি ঢাকার উদ্দেশ্যে। আশা করছি আর বেশি সময় লাগবে না, তো চলুন যাওয়া যাক। আমরা এখন দাউদকান্দি ব্রিজে চলে আসলাম। দাউদকান্দি ব্রিজে প্রতিবারের মতো এবারও জামে আটকে পড়লাম। তো দেখা যাক কত সময় এখানে আটকে থাকা লাগে। সামনেই একটু বেশি দূরে না, আশা করছি বেশ সময় লাগবে না।
আমরা এখন মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারে চলে আসলাম। তো এখান থেকে সরাসরি আমি সাদ ভাইয়ের অফিসে চলে যাব, ওখানে একটু রেস্ট করব, রেস্ট করে আবার কাল সকালে কুষ্টিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা করব।